Alhamdulillah, ya hamkala. Wala ya monito. Sound, camera, lights, Action. Okay. Hello guys, welcome back. Today we have an interesting guest. Most requested. Mwenyewe nimepigiwa simu mpaka State House, wapi Lenga, master mwenyewe mkali wao. Karibu bro. Shukran. So uko vipi lakini? Mimi niko poa. Poa. Yeah. This is your first interview. This is my first interview. Wallahi. This is my first interview. Haujai interview na mtu yote? I've never been interviewed. Mbona unadhani hujai interview? Because maybe no opportunity has ever rise for me to be interviewed. But do you feel you are worth to be interviewed? Everyone has their own story, so everyone needs to tell their own story. Yeah. So, karibu mazee. Leo at least tumejaribu tukatafuta kakofi, watu wa kofi. Si lazima muone nini iko ndani, kuna kitu kahawa. Sponsored by Cut. So by the way, the coffee. So my first question is like, do you remember the first time to meet? Ama ulinisikia tu tukakuja tukakutana? Okay, at first, sikumbuki clearly when exactly tulipatana. But nakumbuka nikisikia nikiwa naulizia some stuff nikaambiwa kuna videographer at Swahili Port anaitwa Gideon. So from that day on nikisikia Gideon. And that's the point nilipata number. I don't know kama nilipata kwako directly we met and then I took your number ama I got it from someone else because I was looking for what's this stuff called glide cam. Yeah. That's the first time to meet. I can't remember clearly. That's not the first time. That's not the first time. Juu mimi nakumbuka tumai panda matatu na wewe kutoka Changamwe kuja Tao. Then ukanilipia fare. Master, hiyo day ulinisaidia. Hiyo time nilikuwa nimechapa bro. Hiyo kusave hiyo fare ilikuwa inamaanisha. Lakini sidhani kama pia hiyo ilikuwa the first time. Juu hiyo time tulikuwa tunajuana. Tulikuwa tunaongea. So the first time nimekuwa na guest mwenye atukumbuki tulikutana vipi. Lakini mimi nilikuwa nakusikia, niliwatch video yako ingi. I think hiyo time ulikuwa na work na Abbas. Liona video 2017. Liona video yako nyingine ya SGR, sijui ulikuwa unashoot na simu na gimbal, Osmo. Yeah. So I think hapo ndo nilianza kufollow nini lenga then tukakutana, then we started working. Macassination. So hapo ndo tukakutana and the journey began, unajua. So my very first question waga napenda kuuliza watu is your worst encounters kwa hii industry. Ni nini umewahipitia ambao ukasema msee I'm not becoming a filmmaker? Kwanza tuambie uligraduate na nini? Mimi niligraduate na diploma in media. Technical University of Mombasa in 2015. Mass media ama media tu? It's mass media, okay. Mass communication. It's got a different titles, but it's just the same thing. But mostly it was about journalism. Then it had TV, radio. So it was TV or video. That is, it was more broadcast. So na mimi sikuwa nataka sana for mambo journalism. Yes, there's some things that I learned out of it. But then I didn't want to venture into journalism. So I really wanted to go into film. So at first, before I joined TOM, actually, nilikuwa nataka kwenda film school. But then obviously mambo ya fees and all that, so sikuweza kwenda. So I joined the school that was close to me and the school that I could be able to afford. So I had to do journalism because later on now that's when I started following up on YouTube tutorials of film and all that. So hapo ndo ulianza? Hapo ndo nilianza kuwa na hiyo interest. So, but interest ya film exactly started kitambo. I didn't know exactly if it's film to be specific, but I was really attracted to anything to do with TV. TV production. That is. So
I used to kama nikiwa primary, I used to follow up on MTV base hizo vipindi zao, especially kipindi kaya exhibit you Copyright My Ride, and I will tell myself lazima. I remember that nilikuwa nimekaa na my aunt nikamwambia one day I'll be a producer. I didn't know why I was saying all that, but then I used to like such programs, and then I would also watch most of the programs it was MTV base, very decent programs, and then I used to write. I will think that I'm writing scripts, and yet I'm writing composition because I didn't know how to write a script. That was in class 4. Class 4. Mimi ndo mlizaliwa na talent. Mimi sisema nilizaliwa na talent exactly, but hizo vitu ndo nikianza kumbuka sahihi ndo naanza kushikanisha 1+1. So nakumbuka pia hiyo interest nilikumbuka nikiwa primary. I used to ask for a camera, for digital camera from my cousin sister who based in Nairobi. So nilikuwa itatumwa na bus nikienda school trip, naenda piga mabeshte picha, I print na wape. So any photograph randomly, and it was just all over. Nikia high school ka join drama classes, nika kwa media group, journalism group. That was mostly that's what has been my experience all through high school and primary. So for me actually the only thing I usually say, I've always wanted to be a doctor. Matiang'i akanifanya ile kitu. So but anyway, when I was in high school, nikiwa primary I didn't have anything. I was just there, wanted to finish niende high school. Hizo stories ziko. Then when I was in form 1, form 2, ndio mnaambiwa what do you want to be when you grow up? So what I said, I wanted to be a doctor. So niligrow na hiyo kitu hadi venye nilimaliza high school. So after kumaliza high school, I was like, grades zangu haziwezi nifanya nikawa daktari. So nikajaribu KMTC, but anyway hizo mambo za intake zilikuwa zina take long, and so nikaamua nikae home for 1 year by the way. So hiyo kukaa 1 year ndo nikafikiria what do I really want to do. But mimi kumbe nilikuwa na interest ya computer ever since primary, but sikuwa nimejua. Now there is when nikaanza kusoma hizi articles za kudiscover your talent, what you are good at but you don't feel like you are good at, what people know you are good at. Unauliza mtu me technology was there, so ndo manake nikasoma IT. But then one day I was just sitting at home, nika watch advert I think ya fiber, yule jamaa mnono hivi fiber. Then nikasema so alifanyaje hii stuff. So that's how I started to be curious about it. Nikaanza na animation, After Effects. Bro, mimi nimetoka mbali. Then nikakuja kwa graphic design, ndo sasa nikakuja kwa film. So that's my journey for me landing here as a filmmaker. So question nilikuwa nauliza ni what has been your worst experience kwa hii job, kwa hii industry? My worst experience. Naongeze sauti kidogo. My worst experience ilikuwa nimepoteza footage za client. Wedding ama ilikuwa nini? Ilikuwa wedding. Lakini not all footages actually. A few clips za speeches. Okay. Ni mbaya na pia mimi kwangu si mbaya because the guys that walipeana speeches walikuwa wengi kiasi cha kwamba there are more than 15 speeches. 15 speeches? Yes. Unfortunately, the main people were you wedding from both families. Nilikuwa na hizo clips. So the client did notice, and mimi pia sikusema because now ingeleta issues. So but then from that day on I came up with another solution of backing up footages and all that, because we all learn through experience. So yeah. So hiyo hapo hata simba. So that is just okay. That is just an interaction with client.
My worst experience. I'm trying to think what exactly I've gone through. Ile mbako kafili mazee. Hii kazi acha ikae. Okay, there was one time, I can't reveal all info, but there was one time like working somewhere just over 6 months and not getting paid. 6 months and not getting paid. 6 months and not getting paid. Bro. So it was literally not a good situation. So so nile pia you're there for the knowledge, but you also want to make money at the same time. So it becomes pretty hard. So you have to find other means. Hey, 6 months is a lot of time as I'm not getting paid. Me nimewahi poteza footage. But see wedding mazee, I'm very careful with weddings. I don't know. Weddings iko na mambo sana. So weddings sijai poteza. I've never done anything with weddings. It's someone's special day. Yeah, nimewahi poteza footage tukishoot Nairobi. Researchers. Where? Tulienda kushoot for 3 days, wakapatikana in 1 day, tukashoot kila kitu 1 day na interviews zilipotea. The thing is, nilitoka Nairobi, nikaenda Malindi, nikaenda Diani, nikashoot hapa Mombasa. So I was full of footage. Zingine nime backup, zingine sija backup. So that's how I lost the footage. I think nilikuwa job ingine, nasema hizi footage nimesha backup format. So kutoka hiyo time nililearn just have enough memory cards and your backup. Immediately umetoka job, backup. Fadhali ukuwe na usingizi, ubackup, uache uamke asubuhi upate hizi backup. But we learn from our mistakes. Yeah. So what are your best experience kwa industry zenye zinakufurahisha sana? Best experience is one of the things that paka leo napitia. It's learning a new stuff and mastering it to your best. That's my best moment actually, and obviously it's going to keep on because I get to learn from different people. I get to learn different stuff. And another thing is visiting new places. Yeah, film takes us to different places. Photography takes you to different places. So that's the best. And then another thing is interacting with the top guys in the industry. Unajua, you meet someone, a top director, and they're like, unule msalifanya Nairobi Half-Life. This unu anajua how Nairobi Half-Life was created, and he has been doing commercial ads. Umekuwa akifanya, let's say, movies still. So unafurahi, kuna kale ka inner happiness like, hey man, huyu ndio huyu bana, anaweza msalimia, we've been talking, you know. So kumbe this thing is real. So those are the things that pia zimenifurahisha. And another thing that also when inanifurahisha is when I get to see a picture or a clip of mine that I did 3-4 years back. So that makes me happy because unajiona they might be slow steps, but then there's a huge difference you've made. And you know growth that is. So you did a BTS of Tusker ad. Tueleze, like, how did you even get that gig of doing such a project? Because najua ni project kubwa. Yeah, true. So last year, that was I had already worked with the same production company. So one of the producers nilikuwa nishamwambia kwamba I really want to pursue cinematography in a very professional manner. So at one point nikaenda kwa ofisi yao, so kuwatembelea tu, and then that's the point when I was asked kama naweza patikana. Yeah, it's like kama kulikuwa na wase wengine ambao walikuwa wameshaitwa, but then maybe they backed off, or maybe they got something else to do, you know. So being popate opportunity, and kwa yule mtu nilipelekwa ni mtu ambaye we've been talking via Instagram, and I have been sending him my work for over 2 years. Amekuwa akiona my growth, and nimekuwa nikiwafanyia kazi before. So that was the first. That was how I got into the Tusker BTS team. But main thing was not shooting the Tusker BTS, and main thing was, since now nataka kuwa a professional cinematographer,
then I have to learn from the best. So tulipitishwa kwa workshop, tulikuwa to a group of like 5-6 people, I guess. Nyote mlikuwa mnashoot BTS? So that we end up kushoot BTS, but the main thing was this is a workshop and you should learn from the producer, from the director, from the DP, and also from how everyone gets to handle the responsibilities per set. So another benefit tulikuwa nayo ni opportunity tulikuwa nayo ilikuwa ni we could interact with the director or DP directly per set. That's after memaliza shots zake and all that and get to ask a question. Yeah, so tulikuwa kwa workshop 2 to 3 days, then it was awesome. That's the point tunaona, by the way, one thing they learned from your workshop when you know DP is called sorry kani nimeitamka vibaya, how Padua kitu kai is a Brazilian. Yeah, so nilikuwa nishaangalia kazi zake, nilikuwa nimetaja jina and all that kwa Instagram. His work is just awesome. He's a top DP. So akatuongelesha, he used to be a photographer and all that. So unapata out of his story, unapata hata way you can make it. Maybe the opportunities he was presented with may not be the same, it is presented kwako, but then one thing that the hope that ilinipa ni kwamba anyone can make it. It's just you pushing your wheel vizuri, get to know people. Another thing that he insisted was work ethic and discipline, and you get to learn more from others and be as simple as you can whenever you're shooting or lighting. So that was a period of how long? That was a period of a week. 1 week shooting. That is workshop and shooting. Shooting ilikuwa like how long? Shooting ilikuwa just 4-5 days. Kuchangana traveling days. 5 days. 4-5 days. Na hiyo ni hadi how long? They won less than 2 minutes. Because the first set day 1 tulikuwa kwa set ya kwanza, day 1 tulikuwa Nanyuki. Kulikuwa na number of sets, different locations in Nanyuki. Then the second set ikawa Nairobi, then after Nairobi tukaja Mombasa. So kuchangana pia na traveling days. But I really enjoyed it. It was a good experience to see how a TVC, especially for an ad that is only shot after every 2 years. So that tells you it's a big budget. And normally hiyo ni ad noma sana lazima. So yeah, I really do appreciate paka sai for the experience, because getting to be part of the team shooting the TVC is one of the most important things, because unaona na macho mambo umseme press record, ukaona wase wako hapo kwa set, lighting iko hivi na hivi na hivi, and then later on you come see the shot, you understand. So apart from hiyo growth na skills, filmmaking imekufanyia nini like personally? Like mimi naweza sema like me, I don't have a job. Filmmaking has employed me. Imeweza kusustain, like I pay my own rent, like I buy food, I buy things that I want because of filmmaking. Wewe unadhani filmmaking imekufanya nini? Labda kama umejenga ocha tujue is when it comes to material, I would say first thing, film, as I said, film is something that I'm quite attracted to since the time. So most of it was passion. Then later on you discover unakuwa mkubwa. Yes, bills muda unasonga, unahitaji kuishi peke yako, unahitaji kulipa hizo bills and all that. Unafaa kujiendeleza kimaisha. Kwa hivyo you start looking for money, and so far I'm proud to say that naweza jilipia bills zangu mwenyewe. Yeah, sijafika mahali ya kusema nimenunua gari, nimenunua plot, but kule naenda I know such things zitakuja. How long have you been doing this filmmaking? Naweza sema on an individual level, as a freelancer. I started freelancing in 2019. 2019 freelancing. 2019. 2019. The other years, 2018 and 2016 ilikuwa 9 turn.
I was not making any money. 2017 I was working at a company, a photography company, and then 2018 same. So nilikuwa hapo for like 2 years to 7. Yeah, 2 years, and then nikatoka. So we're just shooting weddings. One time we shot a docu, haikuwa na mahali hivyo. Mostly it was just about weddings. So that is 2016, roughly 6 years. Yeah, roughly 6 years. But normally I don't count all the 3 years, the first because 3 years. You're learning. Because I was learning. Because the first year, 2016, I was learning. Most of it was about how to shoot, how to produce, how to direct, such things. Then unakuja sasa huku 2017, it's like unakuja kufanya now practical. No. So 2017 now unaanza kufanya practical. Wewe ndo unajisimamia shoot, wewe unajua vile itaenda kwa edited and all that. Scripting, yeah. So 2017, 2018. So 2019, that one is 3 years. Those are 3 years. Me, I started from the word go. Like nilikuwa na learn YouTube, then najitafutia gig, na tafuta camera, I go and do. So I think I've never job shadowed anyone. Mi nimekuwa tu nikilearn from online shooting. So I've always overseen my projects. Now, yeah, so hiyo kitu ilini change when now I started working with other people. Like kina Kevo. So unapata yeye job inakuja through yeye, anapata akona the whole idea of the project, the whole finances, the whole kila kitu. But mimi nimezoea kufanya hizo vitu peke yake, which I think is usually a problem when it comes to when you started doing your own freelancing. But kitu yenye you will usually stand out ni mambo ya budgeting na mambo ya quotation. Mambo unachapa client quotation mzuri, si mbaya, anasikia hapa nimekunwa kidogo. So what is your process on making a quotation ama kucharge clients? First thing is you need to pay yourself. Yeah, you need to pay yourself. So you need to understand how much do you value yourself at? Do you value yourself at, let's say for a wedding, do you value yourself at, nikienda wedding kushoot na charge how much? Nataka ku earn from this wedding, nikienda tu kushoot from morning to evening, umetoka na 40k. Hiyo ni service fee yako. Hiyo ni shooting plus editing. Hiyo ni 40k. Shooting. Haya. Na editing una charge ngapi? Let's say una charge 20. Naika 20. 60. That is wedding. Then kuna equipment yako labda. Unalipa insurance. Unaona? Ama you want to invest zaidi on it. Maybe you want to buy more batteries, you charge. Let's say utaweka 5k. Haya. Hapo tuko 65. And then unajiuliza, for this package I need a second shooter. I need a second shooter I'm charge 20k for the day. That's 85. Kuna drone itatumeka tuseme 15 ama 20k itaweka pale. Hiyo ni 105. Haya, kuna ile tuseme mara zingine mwisho mimi sai kama sasa na kushoot na third shooter tuseme amekutisha 10k. Haya, hiyo ni 115. Na logistics za back and forth. Yeah, traveling, maybe kulala, merudi. Haya, merudi, what's needed? Kuna hard drive inahitajika. Yako labda zimejaa. Na umejaa imejaa, so obviously. So let's say roughly you charge like kama 130 or 140 depending on location. Let's say if it's around Watamu, Diani, 150 let's say. 150. So ukiwa na wedding jitayarishe na 150. Lenga amesema si mimi lakini utatuona hapo naye. So do unasikiaje kucharge client 150? Unasikia like do you look it as in worth yangu ama unaona like we client hii ndio expense yako? Mimi naangalia ka the returns of your money, of your investment. Yes. So a client mwenye obviously atakulipa mob, obviously atajituma. Anyway unafaa tu kujituma throughout for any job as long as umekubali for kujituma. But wewe mwenyewe umejivalue, umejiona mimi nikilipwa 10k kwenda shoot
hiyo mwenyewe siwezi kubali, utakata say no to it. But kama client ameamua analipa pia yeye, unafaa pia wewe una appreciate vile the same energy ameweka, unafaa pia wewe reciprocate. Actually inakwanga hivyo, the more client analipa, the more unajituma, the more unakuwa creative. Mi kuna jobs nimelipwa for one person, nimebeba extra person. Like nowadays I go with an assistant, si eti because I feel like umelipa pesa mingi ama anajichocha. Ni venye umelipa hiyo pesa, when I have maybe an assistant, akili yangu itatulia, I focus on creativity. Kuna vitu kama kucharge batteries, kubeba light. Uwezi kuwa creative na bado unafanya hizo vitu. So I think hapo ndo nowadays production value ina increase kwa client, but kwetu pia ni efficiency ya kazi. So you've also been big on documentaries. What inspires you to shoot a documentary? Ama ni do? Like nini job imekuja? I want like docus kuna pesa, obviously, but docus unapata, you get to meet different people, they get to tell you their story. You know, that's something that you won't get easily kwa watu tofauti, randomly to you. Mtu akikaa na kueleza story yake, you get to learn a lot from them. It doesn't matter their class ya maisha manini, lakini unapata unasoma mengi kutoka kwao, hata kama it's not a personal life story or profile story yao, but it can be, let's say, I remember tukifanya na organization called Kodio, tukiwa sasa wasi huko South Coast ndani, and there's an organization ya community wanavuna, when they harvest seaweed, and then wanaifanya into different products, wanatengeneza different products. So at some point kwa naambiwa kwamba kuna paka juice ya seaweed. Juice ya seaweed. So na kwa naambiwa pia inasaidia kimwili and all that, na kwa nutrients. And so unapata vitu kama hizo you never knew about. So unapata una enjoy hata wewe shoot. And there's no docu that utaenda hautakosa kuenjoy. Kuna ile ambazo obviously zile ambazo unapelekwa humanitarian stories, zinaweza kusikitisha hata ikikuzidi uzalia. You know, but those are experiences bad because they humble you, and utajua kwamba there is another kind of life huko nje ambayo nafasi sisi wenyewe pia tu appreciate whatever we have. Naenda kushoot docu mpaka unapata unashukuru uko na roof over your head. Just a roof. Hata chana kila kitu. A roof over your head. When it comes to documentary, nakumbuka nimewahi shoot Bangla. Hii place inaitwa Bangla. Tulikuwa na boy anaitwa Steven Mwalili exclusive. Nilikaa huko Bangla for 1 week. And that was my best week ever in that year. Juu huko mazee, kwanza tulikuwa tunatreatiwa poa. Unasema Bangla sijui kuna uchafu, sijui kuna nini. Those guys mazee are generous. Ni venye hawajapata opportunity maybe sisi tuko exposed. Nilikuwa nalala poa, nakula poa, food ni cheap. Like nilikuwa nashangaa like msee kuishi huku si ni shida, but me to be honest sijui ama ni venye sisi ni wageni huko tulititiwa poa, but people are friendly, people are nini, maybe kuna zile uuni zina happen, but ni because of desperation ya doa ama nini. But actually nili learn a lot from that documentary, na documentary zingine zetu tumeshoot kama za kina Blue Economy. I never knew about Blue Economy, so nikajua about Blue Economy and whatnot. Kutravel pia, unajua documentary weddings zitakupeleka exotic place, zitakupeleka Watamu, sijui kwa hotel fulani, lakini documentary unajua ni mwaevuka boat ya 15 bob, boat ile roho ya boat hiyo 15 bob unajua ni wapi? Ni Kindani. Kuvuka sijui kwenda island. So mimi na feel hata kwenda pesa ngapi hawezi vuka boat ya 15 bob. Hiyo ni experience yenyewe imetengenezewa very specific people. You can buy a car, you can buy a house, you can panda matatu, but boat ya 15 bob hadi uende hapo. Na kama singesema ungejua, but hiyo ni experience yenyewe you get through when you shoot documentaries. So hizo ndo vitu tuna appreciate sisi kama filmmakers, and they are good experiences. I really hope watoto wetu, our grandchildren watakuwa na very good stories.
So my last question is out of this thing where umefanya filmmaking, it has exposed you, what is your creative and business process? How do you achieve this as a creative ama a business in your life? So first to start with, tutaanza na creative. So my creative process. So let's say nimekuwa kazi na client. Hata kama it's a mid-level budget commercial. First thing I do is I get to understand the client's brief. The final product. Once client amekuapproach, amekuelezea, then you have to understand also their business model. What you have to visit, kama it's a restaurant, if it's a product, you have to understand how wanaitengeneza, get to see their theme colors. Unaenda tu pale ka kuzunguka just to understand. I'm pretty sure once ukiingia kama ni kwa industrial area ama kwa hiyo restaurant yake, there's something you'll pick. Might be a color, might be something, a story maybe, you know. So that's what you'll use as part of the scripting. And after hapo, you go, you can decide the other ways. You can decide, let's say unakuwa kazi ya kushoot barbershop, and decide, let me go to YouTube, see other guys how they shot barbershops. Uangalia watu wameshoot tofauti. I'm pretty sure you'll pick an idea that you want to innovate. Do it better. You like it, do it better, but then also your client's brief story inafai it okay as it is pia. So you have to know how you're going to sew it together from the technical bit ama from the shooting style na editing na history yake ingiliani, so that it can match up. And the business side of the business? Business side, one, business, as I said, the value budget, and all that. Yeah, but then also you have to look for clients sometimes. See time yote utakuwa tu umekaa ngoja client. So you have to also come up with your own passion projects that ambazo zitakufungulia milango kwa other clients that utaona, I like this commercial. Can you do for my business too? And it might not be the same product or service that you shot about, but someone else might see it and apende how your style of shooting and editing na atake pia umfanyie. So there's that, doing passion projects or maybe doing proposals, pitching to a client and all that. Now, do you think when tuko Mombasa, unajua Mombasa is a very tough business place to be, juu we are cultural influenced, like we are influenced by the Swahili culture. Si kama Nairobi. Huku Mombasa you can pitch a project, ukaambiwa koja tutume Nairobi, tutakwambia. So mtu akitaka kufanya kitu, natuma watu wangu from Nairobi wakuje, ama hapana msifanye hivi because dini yetu haituruhusu. Do you feel like inatuhinda us creatives in general? Especially kwa hiyo Islam, unajua Islam is a lifestyle. Na si eti tunaingilia ama kitu yote, but the environment that tuko. Kuna vitu huwezi shoot mahali fulani, because I remember there's a certain client, one of my good clients up to Sahil. Namjua ni nani. So the lady wake hakuweza fanya kitu fulani, because not that the lady hakuweza fanya, alikuwa anaweza fanya, but now the thing is, video ikitoka nje, what will the people, the community, you know, so tayari vitu kama experiences kama hizo na kwamba and it's jakuwa ni creative shot nzuri, but then kuna hiyo sasa the restriction ya culture, lazima watu wafuatilizie. So nataka maza nyingine explore shots zako vizuri, lakini inakuwa ngumu. But anyway, that's, you have to find ways of going through and around, but the shot. So do you feel we are disadvantaged? When it comes to the headquarters and pitching and all that, it's true, we are disadvantaged. This is something that we've always discussed about na watu wengine, because you find okay, kuna mabeshte zangu, kuna colleagues that wamewahi kuja hapa Mombasa na the coastal area sana, and the organizations that imatuma ziko huko pia, they have branches hapa, na unapata hao wametuma kuja kushoot documentaries, commercials. Unashanga kwani sisi hatu,
Sisi tuko. And funny enough, you've approached that same organization, you know. At least they could have you kwa list so that kazi kitoka huko, something ya huko ndio inakuwa short, wewe ndo unakuwa contacted na tuma footages or you edit. You know, but anyway, I feel like we're a bit disadvantaged. Yeah. Just a little bit. Yeah. Not a little bit exactly, but we are disadvantaged because the number of jobs that happen here without you knowing, there are so many than zile ambazo wewe unaweza ona kwangu, kwa Marcus, kwa nani. Sisi tunafanya kazi kidogo sasa. Okay. So especially for corporates and NGOs. So to corporates when you're kwa Mombasa mazee, kuna filmmakers, kuna photographers, they can do good job. Kindly tusupportiane. Sisi kama Mombasa, we become competitive than Nairobi ama nini, because actually mimi na feel sisi ndo tunaelewa Mombasa market when iko. If a company gets me to shoot for their ad ama their documentary, naelewa. Lakini ukileta mtu wa Nairobi, kwanza yeye anafikiria kitu ya kwanza beach. Kitu ya pili ya contact relative wake wenye wako around wakutane. So I feel hizo jobs at least zikuje kwetu. If kama tunataka assistant ndo sawa, watu wa Nairobi ama watu wa places zingine, they can come on board. But it's good if they support our local creatives. So what is your outro? What can you advise to someone who is growing? Before that tuendelee, there's something this video by Beyonce. I really liked the idea of shots za Nigeria. They are shot by a Nigerian cinematographer mwenye iko based huko. You see, hakutumanisha a DP from the States akuje ama DP wake mwenyewe anataka akuje. DP wa huko. So this is okay, it's hard sometimes. At Rwanda there's an ad ya the government ya Rwanda on tourism and PSG. So shots za Rwanda zilifanywa na Rwanda. Unaona? So unapata pia hata wao wanakuwa motivated kwa kazi yao. You know? It's very Unaelewa? Because kama ni shots, sasa hiyo ni mfano kama ni shots ambazo ni organization iko na branches paka huko, kama hata haina, but afite hata kama ni through agencies, videographers or photographers, creatives that is kama Mombasa. Ambia sisi tunataka 1 2 3 tupeni quotes zenu. Ni watu Mombasa. You know, kama ni Kisumu, it's the same case. Kama hamtapata mwenye anafika the quality standard that you want, then fine, you can have someone aende huko. But they should work in conjunction. Work in hand in hand na yule ambaye waona huyu anajaribu kidogo. At least they get to learn. They give them an opportunity. Wakikataa ni sawa. You know. You don't have to pay them. It's my to logistics sawa. We're giving you this opportunity, didn't select you. We're giving you this opportunity to go learn with this guy. Maybe next year tunaweza pata that's very nice. Juu unapata movie unaona tu mahooligans wako port mahali, alafu unaona hapo chini Mombasa. Lakini bro unaona si Mombasa. So actually, but pia I feel like watu wameanza ku come into the bigger perspective is watu wameanza kuja Africa. Like unapata kina Butita wanafanya na Netflix. Mimi nishawork na Butita by the way kwa job ya Indomie. Nimeona process yake, hiyo determination yake. So by the time namuona kwa job ya Netflix na relate. Naona umse by then niliona hivi ndo ana work, hivi ndo. So mimi na feel tuko capable. Hizo ma jobs tunaweza pewa tufanye na to execute. Kuna jobs zingine hata watu wanatolewa kama hiyo nini ya taska, unapata mtu ametolewa nje amekuja. Yes, lakini sasa unaona venye nyinyi mmekuja karibu, in the next like 5 years you can shoot a taska ad. Ndio tuandike chini, si ndio? Iki happen to say this day DP Lenga ameshoot. I'm sure one day I'll shoot the Tusker ad. Mimi ukishoot Tusker na shoot Red Bull na Nike. Amen. So what is your advice to the young people when wanakuja? Kuna watu they look up to us, wanasema hey bro mazee like your work. Ni nini advice unaweza wapatia to the upcoming? One, ask yourself
are you passion driven ama umeona watu wanazunguka tu wakitengeza pesa? You like how guys wakipanda ndege flying, catching flights are not feelings. So first thing you should ask yourself, ni passion ama ni tu ni ile kwamba mimi niko na camera and I take pictures or shoot videos? That's the first thing. And if it's passion, it's good to be passionate about anything. It will drive you, and that's what will keep you kwa hiyo sector throughout whatever the challenges. But also uko business minded, and another thing before uko business minded, kwa hii passion you might not get paid for like 2 years. Very true. So you have to be very patient and also have strategies and plans of next year nataka nini nifanye nini, and making sure that every shoot unafanya you get to learn something out of it. Might be work ethic, might be technical bit, might be anything, or maybe just communication, a client or maybe amongst your colleagues. So it's something that scripting and all that. And usivunjike moyo, sometimes you plan a shoot, it doesn't go your way. So it's hiyo ni kawaida, weather, natural issues, disaster. So usivunjike moyo, keep on. It might reach a point unakuwa na kama ka depression ya ikazi, una feel tu mimi siendi mahali mecha niache, and then unafikiria hivyo, and then the next 1 minute unaona tu ka clip ya msee ameshoot, unabambika hata unaanza kufurahi, kusahau whatever you are going through, and you're like I may have to do something kai, you know, because you've been inspired. So usichoke, you have to keep on, and another thing is interact with different people. Usiogope, be humble. I'll repeat this, be humble. Hii industry take kufura kichwa. So be passionate about what you're doing. Be patient. Be humble. Another thing is be grateful. Anything yenye utafanyia. Be grateful. Mtu tu akikuita kwa shoot yake, that's a huge opportunity amekupa. Watu hapo without you shooting. That's a huge opportunity amekupa. Ushawahi kuwa depressed? Yeah. It happens. And in different manners. Kwamba mwanzo 2020 bro. Nimeenda Nairobi, nimefunga deal ka 5 za wedding. Maze, it was hiyo mwaka nilikuwa najua kusha, nimefunganisha. Kulikuwa na trailer yangu ili trend. So kuna ma clients, hata kuna mmoja mwenye kwa amesave trailer na my contact paka last year November kani contact. Na ni trailer nilipost 2020. So that tells you ni client amekana for 2 years. 2020 na 2021. So in 2020 clients wale ambao waliweza kutaka meet na tuna meetings and all that. There were kama 5. So those 5 clients nilikuwa nishafunga deal nao. Bado tu kusign contract, tunakubaliana na wanitumie booking fees. Bro, kwa jambo mwaka mimi momoka. Na jambo kamera niko nayo. Ghafla bin COVID 19. Bro, hujui rent waitoa wapi? Hujui kula watu wapi? Reached a point mzazi anakuambia sikuja nyumbani. Sasa unafikiria nikienda nyumbani and then I start all over again. Huwezi. So unavumilia kama mwanaume, just unatafuta deals zako kando ndio utakavojisort. Hiyo time ndio tulikuwa tunapewa food aid. Mazee. Mimi nilikuwa nasema food aid. Bro. Lianza kupiga simu, bro, mmepokea kitu. Kwa sababu unashinda kwa nyumba the whole week, the whole month. So unashangaani hakuna kitu ambacho unafanya. You watch movies throughout the night. Mchana una kitu ya kufanya, unalala. Alafu hakuna kutoka nje. Unajua at least ungekuwa kutoka nje unaweza enda straight to meet friends. Mazee 20. Marcus lakini hakuwa hajai kuwa depressed. Marcus feel spirit. It happens. And then another thing, kazi kazi yako ndio vile uko scripting. Kuna kale it's a short time period depression. Set it catch the whole day. But utakuwa depressed. Literally you'll be depressed. Just be ready to be depressed. Yeah, that's just a fact.
But then you have to find ways of. And it's normal for what you love. You feel depressed. Sikia mwenye anaongea hapo hajaishi kwa na depression. Mwenye anaongea hiyo sauti hajaishi kwa depression. But as repeat what you've said loudly. It's very possible to feel depressed doing something that you love. Yeah. Very true. So all in all, thank you for coming. Mazee, this session has been informative. Wewe ni mtu relax, mtu unakaa pesa, mtu hauna mambo mengi. Amen. And tuna hope mambo mengi yatakuja hii mwaka, like tumefanya job mingi and we are hoping for more jobs to come. And that is the end of the show. Yeah. Cheers, bro. Comment, subscribe. Comment, like and subscribe. See you in our next episode. Our next episode tutakuwa na a female. I feel February tufanye female edition. There are female photographers in our industry. So I don't know if exactly you're doing only for photography. Creative and business.